Здравствуйте, всем большое спасибо, что вы пришли. Я с кем-то уже успела поздороваться, с кем-то еще нет. А сейчас я хочу сказать спасибо владельцам помещения, что они любезно предоставили нам этот зал. И сегодня мы собрались для просмотра инвестиционного соревновательного шоу, в котором я участвовала. Я пока не знаю, что из этого получится в будущем. А пока мы открыли возможность для людей вкладывать и получать акции нашей компании. И если вас это заинтересует, вы сможете увидеть информацию позже. За 3 дня мы уже собрали $50 000. После просмотра я расскажу немного о том, что осталось за кадром, и я хочу сказать, что с объективной точки зрения это шоу смотрится захватывающе, и все время хочется узнать, а что же будет дальше. И тяжело предугадать сюжет. И последнее, что я хочу сказать, это то, что жюри относилось ко мне все время очень хорошо, на камере и за кадром, и насколько они просто обычные люди, которые действительно хотели узнать то, о чем я говорю. И все, что вы видите, это реальные реакции, а не игра на камеру. Итак, начнем просмотр. You are thinking differently, you dare to be disruptive, and I command you for that. She's that brilliant. I think she could be the next Elon Musk. It's so crazy, it might just
mission is powerful. I'm not worried that he can't do it. I'm worried that he came here too soon. I see that your sales projections are $100 million within the next 3 years. An investment. You either bet on the horse or you bet on the time. So what do you do if this does not work? One thing I am is stubborn. I don't just give up. Impress our experts and it's a game changer. I believe in you. So I'm a yes. With a revolutionary company, You have a solution that enables you to see where your next risk is likely to materialize. The way we treat pain is just outdated. We've only got 5 years to save the planet. What are we going to do? And the opportunity to get additional funding of up to 10 million unicorns. The official equity-backed cryptocurrency of unicorn hunters. Time to meet the next Elon Musk. Katie, what happened to grocery shopping after Unicorn Hunters? Unicorn Hunters is a huge boost for our awareness. We've had great luck since then. We close a new brochure every week. Katie, you really paved the way for me. I really appreciate it. Thank you so much. I'm so excited. The trilingual and multi-talented Margaret Kacherga earned a PhD in nanoscale science when she was just 25. Originally a professional dancer with Kiev National Ballet, she immigrated from Ukraine at 15 to perform with the Charlotte Ballet, but a torn ACL ended her dreams. So I had to carve out my own future and my own path to success. She picked herself up, studied organic chemistry at community college, and as a student at UNC, won a place in the coveted Charlotte Research Scholar undergraduate experience. Hello everybody, my name is Margaret Kacherga and I'm a founder and CEO of Margin and also inventor of the core technology of the company, a technology we all need. I'm going to show you this LED bulb, and obviously I didn't invent this bulb, we all know it pretty well, but LEDs are all around us. They're in lighting, they're in your displays of cell phones, TVs, computers, and all sorts of other things. But this is causing a lot of harm. And the reason for that is your standard LED bulb currently made with rare, scarce, and heavy toxic elements. LEDs permanently damage your eyes. They also cause fatigue. And when they're laying around in a landfill, they're poison our soil and our water. The current LED displays and use over 8 gigatons worth of CO2 emissions. We'll reduce them. Margaret, I have a question. What inspires you? I would love to learn more about you. And do you have a business background? I don't necessarily have a direct business background. I, fresh out of grad school, started this. I happened to receive a PhD in July of 2020. And we need to do so in sustainable fashion, cost effectively, and as many devices as we can produce with just as great a quality of life as we can. And Margit had found a way to make it possible right here in the United States. We just need a little bit of your help, your advice and knowledge and experience of getting from a small scale to global market, as well as we're looking for a $3 million investment to scale up processes that we have already tested out on a small scale. Margit means loving change, and if you would like to light up the world and make a change with us, please join us. To give up for sure. I'm not the kind of person. Thank you for the question. Hey, great answer, Margaret. Just good luck. How do you plan to tackle the consumers, the C-Gen, the ones that are going to choose products that are organic versus products that are contaminating and damaging to the environment? Thankfully enough, we don't have to educate a customer. That's always the worst case scenario when you have to teach a customer that they have a problem, right? Instead, they're coming to us. They're saying, yes, this technology works great for us, but we're having so many problems with it. I'm sure many of you have seen a wonderful yellow filter on your display. Everything looks yellow, you can't read anything no more, right? Is that harmful blue light emission of the traditional LED. Organic LED are designed without that toxic emission.
So your traditional LED TV, and people were not only not hiring, they were letting people go. So I decided, you know what, screw everyone, I'm gonna hire myself. And thank you. But it didn't come out of nowhere, right? Things don't just magically occur, I wish, and that's how life worked. So my background is scientific background. I am the inventor of the technology that is being used as the core technology we started with. People look at me, oh, you have a PhD, you're a lab person, and I actually don't do any lab work sadly anymore. I've been on... Margaret, where did you immigrate from? Ukraine. Oh my. Margaret, we extend our heartfelt thoughts to the people of your home country. I would be remiss if we did not let you know that we love the Ukrainian people and we're thinking of them. Margaret, we will stop greeting you for a second because we have investors from all over the world who may have questions for you, and I will throw this now to the audience. So the world is going towards more handheld, small, compact devices. Do you see your technology being able to get manufactured in a smaller, more handheld device? We're not planning to make a cell phone. Instead, we'd prefer to sell it to somebody who does. And this technology can be used. Our materials are completely usable. Yes, it definitely would be very useful for small-scale devices too. Margaret, can you illuminate me for a second? Ha ha! I know. Yeah. All right, let's get serious. Can you show me this light bulb again? And would you mind talking a little bit about what's going on here? So, this is your classic LED bulb. Okay. It is bulky. It can only be encapsulated in glass. Yeah, glass is nice, you can kind of recycle, but recycling what's inside of this bulb is very difficult. For light bulbs, it's okay, but when we're talking about your lovely screens, the phones, and so forth, it's actually dangerous for the workers. There is always a risk of explosion in their hands to try to even attempt to scavenge something. So what ends up happening, there's all of these cell phones laying around in the landfill. It is actually the largest waste stream we have in the planet. 70% of all waste, 70% of all waste is electronic devices. Holy moly, I didn't realize that. And only 30% of them are being recycled. So what we're trying to do is say, let's not even do this. Let's just stop. We can do better, and let's solve the problem up front. Let's not just worry only about recycling. Let's try to actually ship all together. When did you develop the patent? If the patent belongs to you or to any of the development partners? Coming up, the grilling continues. How do you plan to mobilize physical production of any level of scale? And the panel. Job to make this card and put it on the market altogether, right? That would be stupid. I can't do this alone. Instead, I need to have a constant bead light up. So it reduces stress in your eye, it improves resolution, and we completely mitigate that problematic UV light that inflames our retina and causes the cell damage. Can you educate us on, right now, like who are the leaders? Who's the competition? Like who do you have to take out? And what is their market share? So let's be clear, take out in football terms means just tackling somebody. Okay. I know, we're going to take it. It is a tough space. It is a very challenging space because the main giants in this space are LG Display and Samsung. Right? We can't take them down, we won't take them down, and they can fight each other all day long. What we're going to do instead is cater them. Right? So we are a technology that can go along with what they're using, how they're trying to beat the competition, and provide that technology. These industries are actively looking for novel solutions. They're very open and they have been very, very communicative with us since day one, testing every new product that comes out from a lab. They're incorporating, giving us feedback, getting it all ready to go. And that would settle our leverage to then pursue the giants and sell to them. I'm a little troubled. Samsung's not developing the same technology? They are, but they're also purchasing from third parties. And they have been, and they always will. And no large
large manufacturer will work with only one provider. If one facility for some reason goes out, they can't afford to stop their production. Are you in communication? My father worked for a company in Ukraine, the same company that had offices all over the world. It was a logistics company, and he was so much away from the family, traveling back and forth, that we pulled the trigger and decided to move. Coming here was definitely a shock. I didn't speak the language, didn't know anybody. It was very different, difficult. So I do know what means starting from nothing. So losing something to me is like, oh, just another chance. I'm still breathing. So I think that's a good sign. My goal is to get everybody on board, right? Wants more minds in the room. She wants to build her team of advisors. So I think you're absolutely right. I'm really troubled by the strategy of taking this to market. I don't think going on tequila bottles is going to make you a unicorn. Love, love, love Margaret. Believe in her, but some challenges lie ahead. I agree. Good point. Well, Mo, with your approval, I would love to be able to bring Margaret back. Approved. Let's bring her back. Margaret, your presentation was quite remarkable. In order to give an opportunity for investors to understand the whole value proposition of your investment opportunity, can you summarize it in 60 seconds or less? Challenge accepted. So our licensed patents is not the only thing that we're doing with the universities at a national level. We're also creating our own IP. So don't worry about that. We're growing, we're adding on technologies and all of that. We also have 6 letters of support from global manufacturers that are supporting our technology already. We have 2 purchase orders waiting in line for us that are worth $100 million already. That is how I'm putting those timelines to be so soon. Because we are working on those global scaled out solutions right now, and we can secure it by 2028. Now, our choice of going to these labels was a deliberate decision. The reason for that was because we were stuck and without a progress of trying to scale up at the same time, accommodate the needs of manufacturers, and not go out of business tomorrow. So we're going to earn revenue, and the price point is set by the customer. They are willing to pay this. That's fine. Thank you very much. Thank you. Of courage. And that is what the world needs more of today. It needs real courage. Thank you so much. Thank you. I'm worried that you're not focused there. I think your challenges are daunting. But you know what I learned the last hour? If anybody on this earth can overcome them, it's you. I'm a yes. All of them. That makes it 3 yeses and 2 nos, and now these. Well, that's a setup. Margaret, I was born in Russia. 8 years ago, Russia started on a provoked war against Ukraine. This year, it turned out in a full-fledged war, the largest war since the Second World War. If you Google my name and name of Putin, you see I put bounty on his head. I don't fool myself, but I subscribe to the viewpoint that if all of us do a little, it can amount to something. So I'm going to give you my plain, not illuminated card. And maybe it will provide to be of some value. You admitted yourself you have competitors. You cannot be assured that you can overcome that competition, etc.
but I see in you determination and skills to achieve success nonetheless. So I'm firmly yes. When I was playing football, which I did professionally for a long, long time, the most disappointing day of my career was one day the coach brought me in and he cut me from the team. And he told me he couldn't depend on me, but he also told me some facts that were true about my game. But I looked at him and told him that he wasn't going to be right. So I hope that your story is a lot like mine, that the people that decided to say no, that they're not right about you. Anytime I personally have an opportunity to invest in people, I try to make that a positive experience. You also represent a product that there is a need for. And so, for me, I'm in. I'm a yes. Uh-oh. I reflected a bit. You know, I have a strong bias towards women entrepreneurs. So I many times have to say, like, am I doing this because she's a woman entrepreneur? Or am I doing this because I believe in the business? And I tend to believe more in the people because people can change business models and can make things happen. So first, I want to apologize for giving you a no. And second, I want to say that I vote yes. All right. You didn't sway, I was rewarded. So, I'm a yes. What you have received. Unicorn is the official currency of unicorn hunters. The value of 10 million unicorns which you are going to receive. Did you say she won 10 million unicorns today? Correct. 10 million Margaret, congratulations again. Our first golden unicorn. By just sharing my story, I feel like my life is successful. What just happened? You know what just happened. For me personally today is a win for the planet of tomorrow. Спасибо всем за ваше внимание и поддержку. Я бы хотела рассказать немного о тех, кто сейчас здесь находится, включая тех людей, которые были со мной до того, как я стала бизнесменом, до того, как я стала научным работником. Вот в том углу есть человек из комьюнити-колледжа. Еще есть люди из Университета Северной Каролины, в основном они все возле бара. Также я хочу сказать спасибо Тому Шмедеке, моему профессору, который вел мою диссертацию, и он до сих пор меня поддерживает. Я до сих пор продолжаю работать с Университетом Северной Каролины. Сейчас здесь находится директор департамента химии. Она меня поддерживала с самого первого дня, когда я поступила только на департамент PhD нанотехнологий. И с самого первого дня она в офисе меня уговаривала продолжать упорно работать, чтобы получить PhD. И по сей день она продолжает помогать и моей компании с местом для аренды лабораторий.
Мы продолжаем разрастаться в департаменте химии при Университете Северной Каролины, а также мы работаем с Аргон национальной лабораторией, где у нас также есть лаборатории свои, наставники и работники. Также я хочу сейчас рассказать о моей первой встрече с бизнесом и уроками бизнеса, и это все началось с Лоры Смейлс, которая здесь присутствует. Она заместитель директора ВЕЧЕР при Университете Северной Каролины. Она преподает класс, который называется «Поиск покупателей». Этот класс преподается для студентов, не обязательно бизнес-студентов. Ты можешь быть научным студентом или каким-либо другим. И все началось с того дня, когда Том пришел в лабораторию и сказал: «А ты хочешь начать свой бизнес?» Я на него посмотрела и сказала: «О чем вы говорите?» После чего он начал рассказывать о этом классе поиска покупателей. И я решила попробовать. Все, что мне сказали на тот момент, это то, что мне нужно будет говорить. И я сказала: отлично, давайте попробуем. И с этого началась вся моя история с бизнесом. Также похожая программа есть не только для студентов, но и для всех в Шарлотт. Называется она Innovate Charlotte, и директор этой программы Хуан Карзон. Он здесь сейчас присутствует. Если у вас есть вопросы, или вы думаете о том, как начать бизнес, или хорошая у вас идея, то он прекрасный человек, чтобы узнать побольше о программах, которые есть в Шарлотт, и возможные пути поддержки для вашего бизнеса. Сейчас я хочу представить двух девушек за дальним столиком. Одна из них Лиса, она брендинговый маркетолог, и я с ней познакомилась через программу Innovate Charlotte, когда я решила поменять брендинговую стратегию компании, имя компании и логотип. Она начала со мной работать с самого начала, когда у меня были только идеи и ничего в принципе на бумаге. И она смогла это все превратить в сейчасшний бренд, который вы видите, Марджик и птичку. И сразу за Лисой сидит Кэрен. Она юрист нашей компании, и мы с ней познакомились достаточно недавно, но она сразу начала активно работать и помогать нашей компании. Всем всегда нужно знать, кто юрист в комнате. Вот к ней можете обращаться. Еще здесь присутствует та самая Кейти, о которой я говорила на шоу. Она мне как раз и рассказала о этой возможности побывать на ЮНИКОРНС и послужила очень хорошим наставником для меня. И, конечно же, я хочу сказать большое спасибо своей семье. Вы немного услышали о моей семье из шоу, и многие из вас уже познакомились с моей мамой, вон она стоит. Огромное ей спасибо, что она всегда со мной, поддерживает меня. Она всегда ездит на все соревнования, везде со мной участвует, никогда не спрашивает, она просто берет и идет в самолеты куда надо и всегда рядом со мной. Многие из вас также знали моего папу, к сожалению, его нет уже с нами с 2018 года, я очень по нему скучаю и надеюсь, что всегда он со мной, есть частичка его где-то рядом со мной, и он тоже всегда поддерживал меня, мои мечты, и всегда везде со мной был. Еще раз большое спасибо моей семье, которая пожертвовала, возможно, своими мечтами, всегда была рядом, и всегда мои родители меня во всем поддерживали для достижения моей мечты. Спасибо им. Congratulations, Mom. Расскажи, что здесь.
Криптовалюта, которую мне дали, это юникорны, которая криптовалюта, официальная для этого шоу. Она станет имуществом компании. Сейчас 10 миллионов юникорнов, которые мне дают, равны $1 миллиону США. Пока что я не имею права продавать эту криптовалюту сразу же. Она будет продолжать быть на счету компании, и потом со временем можно будет потихоньку продавать эту криптовалюту. К 2026 году они предполагают, что юникорны будут стоить $400 миллионов. Этого нам хватит для того, чтобы построить фабрику без нужды инвесторов. Юникорны – это нестандартная криптовалюта. Она существует за счет акций компании, в отличие от стандартной криптовалюты, которая просто придуманная валюта. Юникорны будут намного более стабильны. Еще вы, возможно, заметили, что я как-то странно себя вела после комментариев Рози. Это потому, что они вырезали то, как она мне дала $2 из того выпуска, когда она была казначеем США. А также она дала мне вот эти редкие 25 центов. Такая монета есть у 2 человек в США. Я одна из них. Это монета с астронавткой доктором Салли Райд. Поэтому я так сильно улыбалась. Я держала эту монету до конца высказываний жюри. Поэтому так странно и выглядит, что я так широко улыбаюсь, потому что мне дали такую вот монету. И я всего лишь 2-й человек, которому Рози дала ее. Вот еще та самая несветящаяся бизнес-карта Александра Кананихина. Это все то, что не попало в видео, но очень приятно было получить такие запоминающиеся подарки. Многие из вас еще спрашивали, чем отличалось мое пребывание там от того, что вы увидели на записи. Сама съемка длилась 3,5 часа. Ихнее обсуждение длилось 40 минут, но я слышала только малую часть этого обсуждения. Вам показали еще меньше. Поэтому, когда меня вызвали, чтобы я за 60 секунд сказала то, что еще не было сказано, могло выглядеть слегка несуразно, так как я пыталась ответить на те вопросы, которые они задавали друг другу во время обсуждения. Все, что вы видели, были настоящие вопросы вживую. Мне надо было отвечать без подготовки. Еще они вырезали, как мы 20 минут шутили, что по иронии судьбы, в здании, где проходили съемки Unicorn Hunters, на другой половине шли съемки танцевального шоу So You Think You Can Dance. И они решили поразмышлять, что если бы жизнь сложилась иначе, то я бы была на съемках в соседней студии. После чего они решили, что да, она вообще могла одновременно и у нас сниматься, потом перейти и в танцевальном шоу участвовать. Еще в самом начале 2-минутный мой рассказ был записан с первого раза, без пауз. Это единственная часть, для которой у меня был подготовлен текст заранее. Но тот первый голливудский выход в круг, мне говорили ходить туда-сюда 3 раза. И я, улыбаясь и ничего не говоря, впервые увидев жюри, и все, что мне сказали сделать, это выйти, поулыбаться, помахать и уйти назад. И еще раз выйти, поулыбаться и уйти назад. А на 3-й раз мне потом сказали, а теперь начинай свою презентацию. Вот такая вот разница между стандартной презентацией, когда ты выходишь, говоришь и уходишь, то тут ты несколько раз выходишь, тебя прерывают, чтобы переснять с другого угла, или у кого-то микрофон сбился, и надо заново сказать то же самое.
И, конечно, сложно было повторять те же самые эмоции для пересъемки. Когда баскетболист задавал вопрос по видеозвонку, то я его не видела. Мне просто проиграли запись голоса и даже не сказали, кто это был. Так бы я хоть сыграла восторг, а то просто был голос свыше и все. Все решения жюри, да и нет, что вы слышали, были сняты без перерывов и вырезок. Это настоящие реакции и эмоции. Может, они для себя уже знали, но я до конца не знала, что будет. Каждому члену жюри заранее была предоставлена папка с моей информацией о моей компании и обо мне, так что они могли подготовиться. Еще вы меня спрашивали, как я попала на шоу. Я подала заявку в январе. Потом мне назначили интервью, после чего я опять не слышала ничего 2 месяца. Я просто каждую неделю писала и спрашивала, есть ли какая-то информация. Потом мне позвонили в конце мая и сказали, ты можешь приехать на съемки с 6 по 9 июня. Поэтому все, что вы видели, было подготовлено за 1 неделю. Я даже не видела своей светящейся бутылки, так как ее пришлось сразу доставлять на студию. И лампочку вначале они тоже нашли. Когда я летела в самолете уже на студию, то подумала, ну раз я что-то показываю в начале своей 2-минутной презентации и в конце показываю бутылку, а в середине ничего нету, то, наверное, логично в середине показать мои материалы. И вот из самолета я пишу им, а вы можете достать колбы и ультрафиолетовые фонарики, чтобы показать мои материалы. Даже когда я уже прилетела на съемки, я не знала, когда будет мой съемочный день. Они только потом это решили. Так что мои съемки были не первыми, а 6-ми. Это потом они уже решили показать мой сюжет первым. Поэтому я действительно первый золотой юникорн, а не потому, что я была первая на съемках. И я действительно первая, кто получил все 7 «да» и приз в 10 миллионов юникоинов. Так что вот такая разница между реальностью и кино. И хоть шоу выходит завтра, оно было снято в июне. А для стартап-компании 2 месяца – это равно прогрессу 10 лет. Много чего изменилось с того времени для нас. На следующей неделе мы запускаем линию праздничных светящихся наклеек к Хэллоуину, которую вы сможете купить. А также вы сможете инвестировать в нашу компанию через платформу WeFunder, которую я вам всем отправлю. Пожалуйста, делитесь со своими друзьями. Минимальная сумма вклада $100. И это не донация, это реальный вклад, и вы получаете акции моей компании. Мы не собираемся закрываться, не волнуйтесь, ваши деньги не сгорят. Мы продолжаем развиваться и уже получили инвестиции размером в 100 000 от корпоративной компании. И в отличие от традиционного акционного маркета, вы делаете долгосрочный вклад, который может приумножиться в будущем. И так как мы производим физическую продукцию, то мы намного стабильнее. Поэтому следите за полками в магазине, и, может, вы увидите светящиеся лейбы
и сможете сказать: «А я знаю, кто это делает».